మీకు కూడా ఎప్పుడు ఇలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇప్పుడైతే ఫైనల్గా అయితే మనం వచ్చేస్తాం అనమాట గోవాకి అయితే. ప్లేస్ మొత్తం క్రేజీ ఉంది, మీకు చూపిస్తాను చూడండి. హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు న్యూ వీడియో. సో ఇవాళ వీడియో వచ్చేసి ఏంది అంటే మనమైతే గోవా వెళ్తున్నాం అన్నమాట. ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయిపోయినాం ఆన్ ది వే. ఇప్పుడైతే 200 కిలోమీటర్స్ అయితే రీచ్ అయిపోయినాం మనమైతే. సో జస్ట్ ఇక్కడైతే ఛాయ్ తాగడానికి అయితే ఆగినాం మేమైతే. ఆల్మోస్ట్ 200 కిలోమీటర్స్ వచ్చినాం. ఇంకా లైక్ 430 కిలోమీటర్స్ దాకా అవుతుంది. సో వెళ్దాం. మేమైతే నైట్ స్టార్ట్ అయిపోయినాం. ఇప్పుడు మార్నింగ్ 6 అవుతుంది. ఈ టైం అయితే 1కి స్టార్ట్ అయినాం. అండ్ ఇప్పుడైతే 6 అవుతుంది. 5 hours లైక్ 250 కిలోమీటర్స్ 270 కిలోమీటర్స్ ఏమైనా టచ్ చేస్తాం. ఇంకా వెళ్ళిపోదాం. సో గైస్ ఇప్పుడైతే స్టార్ట్ అయిపోతాం. చెల్లో మళ్ళీ అక్కడైతే కలిసేద్దాం. అండ్ వెనక చేస్తున్నా కదా, ఇక్కడే మనం ఛాయ్ తాగింది. చలో సీ దేర్. గాయస్ క్లైమేట్ అయితే మంచిగా ఉందని చెప్పేసి అయితే మేము ఒక దగ్గర అయితే ఆగినాము. బ్యాక్ సైడ్ చూస్తుంది కదా, సో ఇక్కడైతే ఆగినాం. ఇంకా ఏంది అంటే మేము ఎట్లా వెళ్తున్నాం అని చెప్పేసి చూపేది కదా. నేను యాక్చువల్లీ కార్లో అయితే వెళ్తున్నాం. ఎవరెవరు వెళ్తున్నాం నేను ఇప్పుడు చూపిస్తాను. ఇక మా పిచ్చి చెల్లె అండ్ మా అన్న. హాయ్ చెప్పు బ్రో, సబ్స్క్రైబ్ చెప్పు అందరికి. హాయ్ బ్రదర్స్. సబ్స్క్రైబ్ చెప్పినావా? చెప్పాలి. డూ లైక్ సబ్స్క్రైబ్. నువ్వు చెప్పినావా సబ్స్క్రైబ్ చెప్పేసి. ఇద్దరిని అయితే చూపించినాం కదా, థర్డ్ పర్సన్ ఇంకో మా ఫ్రెండ్ వస్తుంది. హాయ్ చెప్పు. ఎలా చెప్పండి. గాయస్ ఇప్పుడైతే మేము కర్ణాటక దగ్గరకు వచ్చేసినాం అనమాట. కర్ణాటక ఆగినాం. సో బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయాలి కదా, టైం అయితే 9 అవుతుంది. సో అలా ఫస్ట్ ఒక బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసుకొని మళ్ళీ స్టార్ట్ అయిపోదాం అనుకున్నాం. సో బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయడానికి అయితే వచ్చేసినాం అనమాట. సో ఇలా అందరూ అయితే టిఫిన్ చేస్తున్నారు. బబ్బీ టిఫిన్ ఎట్లుంది బబ్బీ? ఇడ్లీ బాగుందా? హలో హలో. నేను నిన్న కేజీ చెప్పేస్తాను, మీరు మాట నమ్మకుండా పడు. నిజంగా బాగుంది. ఇదేంటి ఇంత వాటర్ ఉంది? పాదయాత్ర బాగుంది. చట్నీ కాదు, ఇది వాటర్. కూల్. టిఫిన్ సూపర్. సో గాయస్ వీఆర్ డన్ విత్ టిఫిన్ అనమాట. తినేస్తాం. మేమే తెలుస్తుందాం. ఇలా ఏం తిన్నాను ఇంకా అంతే. దోశ ఒకటి తిన్నానంట. నువ్వేం తిన్నావు? ఇడ్లీ. ఇంకా జస్ట్ అన్నీ ఒకటి 10 తింటావా? ప్లేట్కి 3 యాక్చువల్లీ. ఇక్కడ ప్లేట్కి 3నా? ఓకే యాక్చువల్గా ఓకే యాక్చువల్లీ 3 అంట గాయస్. సో గాయస్ మేమైతే ఇంకా కర్ణాటకలోనే ఉన్నాం.
టైం అయితే 2 అవుతుంది. ఇప్పుడే ఫ్రెష్ అప్ అయిపోయినాం. 3 hours to reach. అయిపోయిందా నేను చెప్పచ్చు. సో టైం అయితే 2 అవుతుంది అనమాట. మేము ఇప్పుడే ఫ్రెష్ అప్ అయిపోయినాం. ఫ్రెష్ అప్ ఎక్కడైనా అనుకుంటున్నారు, మీకు కూడా ఎప్పుడు ఇలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తూ ఉంటారు. సో మేమైతే ఇప్పుడు డిమార్ట్ పోయి ఫ్రెష్ అప్ అయితే అయిపోయినాం అనమాట. వచ్చినాం ఇప్పుడే. ఇంకా గోవాకి వెళ్ళడానికి మాకు 3 hours టైం పడుతుంది. మేమైతే ఇప్పుడు డైరెక్ట్ సౌత్కి అయితే వెళ్తున్నాం, ఫస్ట్ సౌత్ ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి. సో చూద్దాం, అక్కడైతే వెళ్ళిపోతాం. అక్కడ వెళ్ళిపోయినాక అక్కడ నుంచి కంటిన్యూ చేద్దాం. చలో గాయ్స్. Wow. సో గాయ్స్, మేమైతే ఇప్పుడు తిన్నీకి అయితే వచ్చేసినాం అనుకుంటున్నాం. టైం అయితే టైం ఎంత బ్రో? టైం అయితే 5 అవుతుంది. సో లంచ్ అయితే ఇప్పుడే చేస్తున్నాం అనమాట. ఇప్పుడైతే ఆర్డర్ అయితే పెట్టాం. టేస్ట్ ఎట్లా ఉంటుందో చూద్దాం. ఆల్మోస్ట్ మేమైతే ఇప్పుడు ఘాట్ రోడ్ అయితే ఎక్కడికి వచ్చేస్తాం అనమాట. ఒక 5 minutes ఘాట్ అయితే ఎక్కేస్తాము. సో ఇక్కడ కార్ పార్క్ చేసుకొని తినేసి ఘాట్ ఎక్కేసి ఒక 2 hours జర్నీ ఉంది, ఇంకా 1.5 hours జర్నీ. సో మేమైతే లైక్ జర్నీలో కొంచెం టైర్డ్ ఫీలింగ్ వస్తుంది. బట్ అక్కడ వెళ్ళినాక చూద్దాం ఎట్లా ఉంటాం. ఇంకా లైక్ గోవా చూడగానే యాక్టివ్నెస్ వస్తున్నాము. చలో గైస్, అప్పుడైతే 50 మీటర్స్ వచ్చిన తింటాం. గైస్ ఇదైతే కొల్హాపూరి చికెన్ అనమాట. ఇదేంటి బటర్ రోటీ కదా, బటర్ రోటీ, బటర్ చపాతి. టేస్ట్ అయితే చేద్దాం. టేస్ట్ చేసి చెప్తా ఎట్లా. టేస్ట్ అయితే బాగుంది. ఈ హోటల్ పేరు గజలక్ష్మి అయితే మనకి మాయం చేస్తాను. నైస్. ఎట్లా అనిపించింది? బాగుందా? సో గాయస్, మేమైతే దాల్ తడక ఇంకా రోటీ పరాటా అయితే పెట్టుకున్నాము. కొంచెం చికెన్ అయితే బాగుంది. బట్ చూద్దాం. చలో, పరాటా వేసుకున్నాం, గ్రేవీ కర్రీ వేసేసుకున్నాం. దాల్ తనకైతే అంత లేదు గైస్, కొంచెం యావరేజ్. సాల్ట్ తక్కువైంది కదా. చలో ఇప్పుడైతే మనం తినేసి వెళ్ళిపోదాం. సో గాయస్, మేమైతే తినేసినాము. ఇప్పుడైతే తినేసి బయటకి అయితే వచ్చేసినాము. టేస్ట్ అయితే చికెన్ కొల్హాపూరి ఓకే, అండ్ దాల్ తడక ఇస్ లైక్ యావరేజ్ అనమాట. అండ్ ఇప్పుడైతే కార్ దగ్గరకు వచ్చేసినాం. అండ్ కార్ అయితే అక్కడ ఉంది. అండ్ లొకేషన్ చూసుకోండి, ఎగ్దమ్ ఉంది. చలి అయితే స్టార్ట్ అయిపోయింది. టైం ఎంతో? 6. టైం అయితే 6 అంటాం. సో ఇంతకుముందు అయితే లైక్ రెస్టారెంట్లో 5:30 ఐ గెస్, 5 అంటే కదా. సో క్లైమేట్ అయితే చిల్ అయిపోయింది గాయస్, ఎగ్దమ్ ఉంది. సో ఇప్పుడైతే 1.5 hour జర్నీ ఉంది మనది. 1.5 hour జర్నీ కంప్లీట్ చేసుకొని 1.5 hour జర్నీ చేసినాక అక్కడ హోటల్స్ అయితే ఇంకా బుక్ చేయలేదు. మేమైతే పోయి అక్కడ వెళ్ళి హోటల్ బుక్ చేసుకొని చెక్కింగ్ అయిపోయినాక ఫ్రెష్ అప్ అయిపోయి వెళ్తే ఎక్కడ వెళ్దాం ఇవాళ నైట్. అండ్ చలో గైస్, సీ యూ దేర్. అక్కడనే కలుస్తాం ఇంకా. హలో గాయస్, ఇప్పుడైతే ఫైనల్గా అయితే మనం వచ్చేస్తాం అనమాట గోవాకి అయితే. ఇప్పుడు సౌత్ గోవాకి వచ్చినాం, మడిగోల్లో ఉన్నాం. ఇప్పుడైతే మనము రూమ్లోకి అయితే చెక్ ఇన్ అయిపోయినాం. చెక్ ఇన్ అయ్యి జస్ట్ ఫ్రెష్ అప్ అయ్యి సీదా బయటికి అయితే వచ్చేసినాం అనమాట.
బయటకు వచ్చి ఇట్లా లైక్ నార్మల్గా ఏదో ఒకటి తినడానికి అయితే వచ్చినాం. సో నేనైతే మీకు రూమ్ చూపిస్తాను అక్కడ వెళ్ళినాక. సో లేట్ అవుతుందని చెప్పేసి జల్దీ ఫ్రెష్ అప్ వేసుకొని అయితే ఫ్రెష్ అప్ అయితే బయటకు వచ్చేసినాం అనమాట. సో అంతే గాస్. ఇప్పుడైతే ఈ వేఫిల్తో ఏంటిది వేఫిలా తింటారా? ఇందులో నాకేది ఇస్తున్నావు? It's a box of 4 ఇట్స్ బాక్స్ ఆఫ్ 4 chocolate variant. ఈమెకి యాక్చువల్గా ఈమె యాక్సెంట్కి పోయిందంట, మంచి లక్ష్మి పట్టిందంట, పొద్దున్న చెట్లనే వేస్తుంది. సో గాయస్ Yeah, we are snappy chalo. సో ఇక్కడ నుంచి అయితే ఈ వేఫిల్ తినేసి ఇంకా ఎక్కడికి వెళ్తాం మనకైతే తెలియదు. ఎక్కడో అక్కడ వెళ్దాం, ఎక్కడికైనా వెళ్తే మీకు చూపిస్తా. లేదు అంటే రూమ్కి వెళ్ళిపోతాం. లైక్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ టైర్డ్ అయిపోయిన ఫీలింగ్ వస్తుంది. చూస్తాం. ఇంకా లైక్ మార్నింగ్ అయితే లేచి బయటికి వెళ్ళే ప్లేస్ అయితే ఉన్నాయి కొన్ని విజిట్ చేసేవి, లైక్ ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాం. అండ్ ఇప్పుడైతే పోయి రెస్ట్ చేసుకుంటాం. లేదంటే ఎక్కడైనా వెళ్ళేది ఉంటే ఒక 1-2 hours వెళ్ళేసి వచ్చేద్దాం అంతే. ఎక్కడైనా వెళ్తే మీకు చూపిస్తాను అంతే గాయ్స్. చలో మరి. మనం అయితే కోల్వా బీచ్ అయితే వచ్చేస్తాం అనమాట. మనం స్టే చేసే రూమ్ నుంచి అయితే ఇది 7.5 kilometers అయితే వచ్చింది. సో అక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు అయితే ఒక 10 minutes అయితే పట్టింది, వచ్చేసినాం. సో నైట్ ఇప్పుడైతే 2 shacks ఏమో ఓపెన్ ఉన్నాయి, అన్ని షాక్స్ అన్నీ క్లోజ్ అయిపోయినాయి. సో ఇక్కడే యాక్చువల్గా డిన్నర్ వేద్దామని చెప్పేసి చూస్తున్నాము. సో చూసినాం యాక్చువల్గా పోయి అడిగితే లైక్ 15 minutes క్లోజ్ అయిపోతుంది అని చెప్పేసి అన్నారు. మనం 15 minutes ఏం తినలేం కదా, అట్లా అని చెప్పేసి ఇక్కడ నుంచి కాకుండా వేరే దగ్గర అయితే తిందామని చెప్పేసి ప్లాన్ చేస్తున్నాం. అండ్ చూడండి అన్ని షాక్స్ అయితే క్లోజ్ అయిపోయినాయి ఆల్మోస్ట్. లైక్ ఓన్లీ 2 అయితే ఉన్నాయి. ఇదే ప్లేస్కి మనం మార్నింగ్ అయితే వద్దాం గాయస్. మార్నింగ్ ఎలా అనిపిస్తుందో చూద్దాం. ఇప్పుడు నైట్ టైంలో అయితే ఫుల్ ఆన్ డార్క్ ఉంది అండ్ షాక్స్ కూడా క్లోజ్ అయిపోయినాయి. క్రౌడ్ కూడా చాలా తక్కువనే ఉంది. సో మోస్ట్లీ నార్త్ కంపేర్ టు నార్త్ అయితే సౌత్లో చాలా క్రౌడ్ అయితే తక్కువనే ఉంటుంది. సో చూద్దాం రేపు మార్నింగ్ ఎలా ఉంటుంది క్రౌడ్ అయితే. గాయస్ ఇక్కడే షాక్లో అయితే మనం డిన్నర్ అయితే చేస్తున్నాం అనమాట. చిల్లీ చికెన్, పన్నీర్ బటర్ మసాలా, తందూరి రోటీ ఇప్పటికైతే ఇదే. అండ్ టేస్ట్ అయితే బాగుంది, నేను ఆల్రెడీ తినేసిన అనమాట. సో గాయ్స్ ఈ వీడియో అయితే ఇంతతో అయిపోయిందనమాట ఈ డే అయితే. అండ్ రేపు ఎక్కడెక్కడ వెళ్తామని చెప్పేసి నేను మీకు చూపిస్తాను. అండ్ చలో గాయ్స్. ఇది ఒకటి అయిపోయిందా? అబ్బా. హలో గాయ్స్, వెల్కమ్ టు ద డే 2. సో మేమైతే ఫ్రెష్ అప్ అయితే అయిపోయినాం అనమాట. టైం అయితే 11 అవుతుంది. సో ఇప్పుడు వచ్చేసి మేము బటర్ఫ్లై బీచ్ అయితే వెళ్దామని అనుకుంటున్నాము. సో నైట్ లేట్ అయింది కదా, సో అందుకొంచెం మార్నింగ్ లేట్ అయిపోయింది అనమాట. అక్కడ వెళ్దాం, చూద్దాం ఎలా ఉందో. ఇవాళ అయితే 3 plans ఉన్నాయి, 3 beaches అనుకున్నాం. 3 batchesలో లైక్ ఫస్ట్ అయితే బటర్ఫ్లై బీచ్, సెకండ్ ఎక్కడ వెళ్తామో తెలియదు, చూద్దాం ఎక్కడ వెళ్తామో. అండ్ ఫస్ట్ అయితే బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసుకోవాలి, బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసుకొని వెళ్ళిపోదాం. చలో 1, 2, 3. Said that I care, asked do you mean it? It's been months since we've been okay. I'm putting off what's coming. Another night staring at the ceiling. Oh. You deserve to be alone, to be the one they're always thinking of. హలో గాయస్, నేను చెప్పాను కదా లైక్ ఫస్ట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసుకోవాలని. డైరెక్ట్ అయితే లంచ్ చేయడానికి అయితే వచ్చేసినాం అనమాట. ఇక్కడ మ్యాక్సీ అని చెప్పేసి ఒక రెస్టారెంట్ ఉంది మనం బటర్ఫ్లై బీచ్ వెళ్ళే రూట్లో. సో ఇక్కడైతే లైక్ మేమైతే ఫుడ్ అయితే చెప్పేసినాం, ఫుడ్ కూడా వచ్చేసింది. ఫస్ట్ అయితే ఇది తవా ఫిష్ స్టార్టర్స్లో, అండ్ పన్నీర్ టిక్కా, అండ్ చికెన్ నూడిల్స్, చికెన్ పులావ్, అండ్ ప్రాన్స్ థాలీ, అండ్ చికెన్ థాలీ. ఇప్పుడైతే ఇవి లంచ్కి అయితే చెప్పేసుకున్నాం. ఇది తిన్నామంటే ఇంకా నైట్ వరకు మనకు తెచ్చి ఆకలి అవ్వదు ఇంకా.
డైరెక్ట్ తినేసి ఇంకా బీచ్కి అయితే వెళ్ళిపోదామని చెప్పేసి చూస్తున్నాం. చలో ఫస్ట్ ఇంకా బీచ్కి వెళ్ళిపోతాం. ఫస్ట్ ఫుడ్ టేస్ట్ చేస్తా, ఎలా ఉందో ఫస్ట్ చెప్తాను. ఫుడ్ టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉందో చెప్తా. And I'm sorry I couldn't be there for you. And సో గాయస్ రెస్టారెంట్ మాట ఇదే అనమాట. మనమైతే ఫుడ్ అయితే తినేసినాం అనమాట. ఇప్పుడే ఫుడ్ తినేసినాం. టేస్ట్ మాత్రం క్రేజీ ఉంది అండ్ మా ప్రైస్ కూడా అఫోర్డబుల్ ఉంటాయి. మన బిల్ వచ్చి సమ్ అరౌండ్ 3-4 మెంబర్స్కి 3-4 ఏమో అయింది. అంతే గాయస్ ఇప్పుడైతే సీదా డైరెక్ట్ ఇంకా నాన్ స్టాప్ ఇంకా బీచ్కి అయితే వెళ్ళిపోదాం. ఆల్మోస్ట్ అప్పుడు చాలా లేట్ అయిపోయింది, హాఫ్ డే అయిపోయింది. ఇంకా ఇప్పటిదాకా ఎలాంటి ఏ ప్లేస్ అయితే విజిట్ చేయలేదు. సీదా బటర్ఫ్లై బీచ్కి అయితే వెళ్ళిపోయాం. చలో గాయస్ లెట్స్ గో. హలో గాయస్ ఇప్పుడైతే బటర్ఫ్లై బీచ్ కాడికి అయితే వచ్చినాం అనమాట. సో టైం అయితే 4 అయిపోయింది, చాలా లేట్ అయిపోయింది. వాక్ అయితే చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాం. ఇప్పుడైతే మేము ఆల్మోస్ట్ 1 కిలోమీటర్ అయితే వాక్ అయితే చేసినాం. మొత్తం 2 కిలోమీటర్స్ ఉంది, ఇంకా 1 కిలోమీటర్ వాక్ చేయాలి. చాలా లేట్ అయిపోయింది. అండ్ ప్లేస్ మొత్తం క్రేజీ ఉంది. మీకు చూపిస్తాను చూడండి. టైం అయితే 4 అవుతుంది. మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి సెకండ్ ఇంకో బీచ్ వెళ్దామైతే చూస్తున్నాము. ఇంకా 1 కిలోమీటర్ చాలా చాలా దూరం. మరి 2 1 కూడా 1.5 కిలోమీటర్ నడిచిందంట అప్పుడే. 2 నడిచినాము అప్పుడే. చూడు మేము అప్పుడే 2 కిలోమీటర్ నడిచినామంట. సీరియస్గానా? ఈజ్ ఇట్? ఎట్లా అనిపిస్తుంది? ఎట్లా అనిపిస్తుంది? వీడి దాకా వాక్ చేసినాక టైర్డ్ అయిపోయినారా? లేదు, ముందు ప్లేస్ అయితే క్రేజ్ ఉంది గాయస్. ఆల్మోస్ట్ 2 కిలోమీటర్స్ అయితే వాక్ చేసినాం. చలో ఇంకా 500 మీటర్స్ ఉంది. వాక్ చేసి వెళ్ళిపోదాం. లెట్స్ గో. బైక్స్ అయితే ఇక్కడే పార్క్ చేయాలి అండ్ కార్స్ అయితే పైన పార్క్ చేయాలి గాయస్.
2.5 కిలోమీటర్స్ ఉంది పైన కార్ పార్క్ చేసినాక కిందకి. సో మీకు అట్లా కాదు అనుకుంటే బైక్స్ ఉంటే బైక్ మీద రావచ్చు, లేదు అంటే వీళ్ళు 2 జీప్స్ ఏమో ఉన్నాయి వీళ్ళ దగ్గర, లైక్ అందులో డ్రాప్ చేస్తారు పైన కింద వరకు. గాయస్ రూట్ మాత్రం చాలా ఘోరంగా ఉంది. ఇప్పుడు ఇందులో నడుచుకుంటూ పోవాలంటే వాటర్ సౌండ్ అయితే స్టార్ట్ అయిపోయింది. మీకు ఈ ప్లేస్ చూస్తుంటే ఎట్లా అనిపిస్తుందో గాయ్స్ కామెంట్ చేయండి. రాబోతే అవుతుందో మీకు కూడా. వెయిట్ చేస్తున్న బీచ్ చూడడానికి. అది మెల్లగా వస్తున్నారు. ఏమైందిరా? కమ్ ఫాస్ట్ బ్రో, వచ్చేసి ఆల్మోస్ట్ అయితే వచ్చేసినాం గైస్. లో వచ్చేసాం బీచ్ దగ్గరికి అయితే. ఆహా, ఫస్ట్ బీచ్ అయితే మనం రాత్రి నైట్ అక్కడ వెళ్ళినాం. ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చేస్తాం అన్నమాట. ఈజీ ఉంది కదా. చూడండి ఇక్కడ ఈజీ ఉంది బీచ్ మాత్రం. వెరీ నైస్ కదా. ఎలా అనిపిస్తుందో మీకు కూడా కామెంట్ చేయండి. ఇంకా బోటింగ్ అయితే వేస్తారు చాలామంది, కొంతమంది కొంచెం రిలాక్స్ అవుతున్నారు. వావ్, बीच आइलैंड बोल के, लाइक आपको साइड सीन करके वहाँ पे उतरने के लिए मिलता है 20 मिनट के लिए. टर्टल से एक रॉक है, एक फुट रॉक है, लाइक आपको दोनों साइड सीन रहेगा. और जैसे बटरफ्लाई बोलते हैं ना, माउंटेन के शेप कैसे बटरफ्लाई बोलते हैं, जो ये मतलब इसका जो व्यू रहता है ना वो आपको जैसे मिडल में से दिखाता है. और ऑन द वे अच्छा मिडिल में से दिखता क्या? और एक आइलैंड नाम क्या? हनीमून बीच आइलैंड है. हनीमून बीच आइलैंड. अच्छा अच्छा, आपको साइड सीन करके उतरने के लिए मिलता है. अच्छा, टर्टल रॉक और फुट रॉक है, फुट शेप है ये रॉक. अभी इसका कितना है बोट का? कितना मेंबर कितना है? 4 मेंबर्स है. 4 मेंबर्स है. एक 300 है. एक को पर्सन को 300. सो गाइस पर्सन को 300 घंटा. ठीक है. टाइम कितना लगता है लाइक जाके आने के लिए? 40 मिनट्स. గాయస్ ఇక్కడైతే బోట్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ బోట్స్లలో ఇంకో ఐలాండ్ తీసుకొని వెళ్తారంట. సో అక్కడ ఐలాండ్కి వెళ్ళి రావడానికి అయితే పర్ హెడ్ 300 రూపీస్ అంటాం. హనీమూన్ ఐలాండ్ తీసుకొని వెళ్తారంట. ఇంకా మధ్యలో నుంచి ఇక్కడ వ్యూ ఇప్పిస్తారంట. సో పోయి రావడానికి అయితే 40 మినిట్స్ అయిపోతుంది అంట, టైం పడుతుందంట. మేమైతే లైక్ ఆల్మోస్ట్ 4కి వచ్చినాం. సో మా దగ్గర ఇంకా టైం లేదు. యాక్చువల్గా మేము ఇంకా వేరే బీచ్కి విజిట్ వెళ్దామని అనుకుంటున్నాం. సో అక్కడ ఇప్పుడు ఈ బోటింగ్ వెళ్ళినామంటే అక్కడ వెళ్ళే టైం ఉండదు. సో చూద్దాం, మేము ఆలోచిస్తున్నాం యాక్చువల్గా పోవాలా లేదా అనేది. అయితే చూపిస్తాను.
గాయస్ బీచ్ పోయి వచ్చేసినాం. ఇప్పుడు రిటర్న్ అయితే అవుతున్నాం అనమాట. బై వాక్ చేసుకుంటూ అయితే వెళ్తున్నాం ఇప్పుడైతే. మళ్ళీ ఇప్పుడు 2 కిలోమీటర్స్ అయితే వాక్ చేయాలి. ఆల్మోస్ట్ చీకటి అయిపోయింది. టైం ఎంత? 6:30. 6:30. ఎట్లా అనిపించింది బీచ్? సూపరా, బాగుంది నిజంగా, మస్తుంది బీచ్ మాత్రం ఎగ్దమ్ ఉంది. లైక్ వ్యూస్ మాత్రం లైక్ చూడడానికి మాత్రం చాలా బాగుంటాయి. సన్సెట్ ఉండే లైక్ వ్యూ మాత్రం క్రేజీ ఉండేది సీరియస్గా. ఆల్రెడీ వీడియోస్ పెట్టినా కదా, మీకు కూడా ఎట్లా అనిపించిందో చెప్పండి. అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. సో గాయస్ మేము రూమ్కి అయితే వచ్చేసినాము. సో ఫ్రెష్ అయిపోయినాం అండ్ బయటకి అయితే డిన్నర్కి అయితే వెళ్దామని చెప్పి చూస్తున్నాము. అండ్ ఈ వీడియో అయితే ఇంతటితో ఎండ్ చేస్తున్నాను. Day 1, Day 2 ఫైనల్గా కంప్లీట్ అయిపోయింది. సో ఎక్కువ ప్లేస్ అయితే విజిట్ చేయలేదు. Day 3 and 4లో అయితే చాలా ప్లేస్ విజిట్ చేద్దాం. అండ్ 3 and 4 కూడా చూపిస్తాను. అండ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోద్దు గాయస్. అండ్ వీడియో ఎట్లా అనిపించిందో కామెంట్లో కామెంట్ చేయండి. అండ్ సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో గాయస్. బాయ్, టేక్ కేర్. చుమ్మా.